විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 50ක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉගෙන ගන්න සූදානම්ද? එහෙනම් වාක්‍ය 50ම බලන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. Number 1. He isn't working on Monday. ඔහු සඳුදාට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් he isn't working on Monday. ඔහු සඳුදා වැඩ කරන්නේ නැහැ. Say it again. He isn't working on Monday. Number 2. He's trying to do his homework. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඔහුගේ ගෙදර වැඩ කරන්න. ඉස්කෝලෙන් දීපු වැඩ වෙන්න පුළුවන්, වෙන වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. He is trying to do his homework. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ගෙදර වැඩ කරන්න. Number 3. We aren't going. We are not going කියන එක තමයි we aren't going කියලා කියන්නේ. අපි යන්නේ නැහැ. We aren't going. Number 4. My son is currently studying. Currently කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ මේ කාලේ වර්තමානයේ කියන එක. මගේ පුතා දැනට ඉගෙන ගනිමින් තමයි ඉන්නේ. My son is currently studying. Number 5. My father is flying to US next month. මගේ තාත්තා ඊළඟ මාසේ ඇමරිකා යනවා. My father is flying to US next month. Number 6. I'm not giving it back to you. මම ඒක ඔයාට ආපහු දෙන්නේ නැහැ. I'm not giving it back to you. Number 7. She is reading a book. ඇය පොතක් කියවනවා. එහෙම නැත්නම් ඇය මේ වෙලාවේ පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. She is reading a book. Number 8. Are you not talking? ඔයා කතා කරන්නේ නැද්ද? Are you not talking? ඔයා කතා කරන්නේ නැද්ද මේ වෙලාවේ? Are you not talking? They are running now. මේ වෙලාවේ එයාලා දැන් දුවනවා. They are running now. They are running now. She is not going with you. ඇය ඔයා එක යන්න එන්නේ නැහැ. ඇය කැමති නැහැ. She is not going with you. Number 11. I'm trying to fix the computer. Fix කියලා කියන්නේ කැඩුනට පස්සේ හදනවා වෙන්න පුළුවන්. මං උත්සාහ කරන්නේ පරිගණක නැත්නම් කම්පියුටර් එක හදන්න මං උත්සාහ කරන්නේ. I'm trying to fix the computer. Number 12. I am meeting some friends after work. මම වැඩවලින් පස්සේ යාළුවෝ කිහිපයක් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ජොබ් එක ඉවරනාට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. I am meeting some friends after work. Number 13. The bus is coming. Be quick. අන්න බස් එක එනවා ඉක්මන් කරන්න. The bus is coming. Be quick. Number 14. They are playing basketball. එයාලා basketball සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ. They are playing basketball. Number 15. I am driving right now. See you later. මම දැන් වාහනේ එලෝන ගමන් ඉන්නේ. පස්සේ හම්බ වෙමු. I am driving right now. See you later. Number 16. You are not doing that right. ඔයා ඒක කරන්නේම නැහැ. You are not doing that right. Number 17. I am going to the doctor right now. මම දැන් ඩොක්ටර් කෙනෙක් හමු වෙන්න යනවා. I am going to the doctor right now. Number 18. We moved to Kandy in 2013. Move කියලා කියන්නේ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට පදිංචියට යන එක. ඒකත් එක තේරුමක්. අපි නුවර පදිංචියට ගියේ 2013 දී. We moved to Kandy in 2013. Number 19. I started a new job last month. මම ගිය මාසේ අලුත් රැකියාවක් කරන්න පටන් ගත්තා. I started a new job last month. Number 20. I went to Italy last year. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉතාලියට ගියා. I went to Italy last year. Number 21. The three of us shared a chocolate. අපි තුන්දෙනා chocolate එකක් බෙදාගෙන කෑවා. The three of us shared a chocolate. Number 22. The teacher introduced a new topic. ගුරුතුමා අලුත් මාතෘකාවක් හඳුන්වා දුන්නා. The teacher introduced a new topic. Number 23. I told you the computer is broken. මං ඔයාට කිව්වනේ කම්පියුටර් එක කැඩිලා කියලා. I told you the computer is broken. Number 24. We won the match and became champions. අපි තරඟේ දිනලා ශූරයන් බවට පත් වුණා. We won the match and became champions. Number 25. What time did you go to bed yesterday? ඔයා ඊයේ ඇඳට ගියේ. එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්න ගියේ කීයටද? What time did you go to bed yesterday?
Number 26. The weather was beautiful yesterday. ඊයේ කාලගුණය නම් ඉතාම සුන්දරයි. The weather was beautiful yesterday. Number 27. They left without saying goodbye to us. එයාලා අපිට සමු දෙන්නේ නැතුවම අපිට goodbye කියන්නේ නැතුවම පිටත් වෙලා ගියා. They left without saying goodbye to us. Number 28. Shall we go on vacation next week? අපි ඊළඟ සතියේ නිමාඩුවක් ගත කරන්න යමුද? Shall we go on vacation next week? Number 29. Will you come to school tomorrow? ඔයා හෙට ස්කෝලට එනවද? Will you come to school tomorrow? Number 30. Are you going to buy a new house? ඔයා අලුත් ගෙයක් මිලදී ගන්නද හදන්නේ? Are you going to buy a new house? Number 31. I will ask him about it tomorrow. මම ඔහුගෙන් ඒක ගැන හෙට අහන්නම්. I will ask him about it tomorrow. Number 32. I don't think Amal will hurt Chatumi. මම හිතන්නේ නැහැ අමල් චතුමිට කරදර කරයි කියලා. I don't think Amal will hurt Chatumi. Don't do something you will regret. ඔයාට පසුතැවෙන්න වෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න එපා. Don't do something you will regret. Number 34. You won't be fired. Fire කරනවා කියන්නේ රැකියාවේ නස් කරනවා කියන එක ඔයාව රස්සාවෙන් නස් කරන එකක් නෑ. You won't be fired. Number 35. I will make a tea. මම තේ එකක් හදන්නම්. I will make a tea. Number 36. I am going to cook tonight. මම අද රැට උයන්නයි යන්නේ. I am going to cook tonight. Number 37. He will call me tomorrow. ඔහු මට හෙට කතා කරයි. He will call me tomorrow. Number 38. I will stay at home at the weekend. මම සතියන්තේ ගෙදර ඉන්නේ. I will stay at home at the weekend. Number 39. If you have problems, talk to your doctor. ඔයාට අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ඩොක්ටර්ට කතා කරන්න. If you have problems, talk to your doctor. Number 40. If you cry a lot, you get a headache. ඔයා ගොඩක් ඇඬුවොත් ඔයාට ඔළුවේ කැක්කුමක් හැදෙයි. If you cry a lot, you get a headache. Number 41. You get burned if you touch a fire. ඔයා ගින්දර ඇල්ලුවොත් ඔයා පිච්චෙයි. You get burned if you touch a fire. Number 42. Did you cook? ඔයා කෑම ඉව්වද? Did you cook? Number 43. Tell me what you are doing today. කියන්න මට ඔයාද කරන්න යන්නේ මොනවද කියලා. Tell me what you are doing today. Number 44. What do you think about this subject? ඔයා මේ විෂය ගැන හිතන්නේ මොනවද? What do you think about this subject? Number 45. How long have you waited? ඔයා කොච්චර කාලයක් බලාගෙන උන්නද? How long have you waited? Number 46. How many topics do you have to study? ඔයාට විෂයන් එහෙම නැත්නම් මාතෘකා කීයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවද? How many topics do you have to study? Number 47. How far is it from here? මෙතන ඉඳලා එහෙට කොච්චර දුරක් තියෙනවද? How far is it from here? Number 48. Can you give me a spoon? ඔයාට පුළුවන්ද මට හැන්දක් දෙන්න? Can you give me a spoon? Number 49. Do you know what it is? ඔයා දන්නවද මොකක්ද කියලා? Do you know what it is? Number 50. Last one. What's on your mind? ඔයා හිතන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? What's on your mind? වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු වෙමු.